All glories
Shishi Guru Om Ganati Mirandasya Ganadina Salakya Shakshuran Militam Yana Tasmaya Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Praya Krishna Prasthantale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunivari Praskitari Sutari Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yana Bhutalim Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Utam Parikamaram Sri Guru Vaishnavam Shah Sri Rupam Sagrevatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Siddham Sadvaitam Savaritam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Param Sahagana Dalita Sri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamam Hari Pri Vanchakapatru Visha Kripasinu Visha Patitam Pavanyo Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 1, verse 13 and 14. How much is written here? Both. 2 verses, okay. Kindly repeat. Tapasa Brahmacharyana Samena Cha Damena Cha Jagena Satya Sauchabhyam Yamena Deha Vag Buddhijam, Dhira, Dharmagya, Darayanvitaha, Shipanti, Agam, Mahad, Api, Venu, Gulmam, Ivanadaha, Tapasa Brahmacharyena Samena Cha Jagena Satya Sauchabhyam Yamena Va Dehava Gudijam Dhira Dharmagya Sradayan Vita Shipantyagam Mahadapi Venu Gulmam Ivanala Tapasa Brahmacharyena Samena Cha Jagena Satya Sauchabhyam Yamena Va Dehava Gudijam Dhira Dharmagya Sradayan Vita Shipantyagam Mahadapi Venu Gulmam Ivanala
There must be an M missing. Venu Gulmam. Yes, Gulmam. Okay. So an M missing. Tapasa brahmacharyena Tapasa brahmacharyena Shamena cha damena cha Shamena cha damena cha Yagena satya shochavyam Tyagena satya shochavyam Yamena niyamena va Yamena niyamena va Deyavag buddhiyam dira Deyavag buddhiyam dira Dhamagya shradayam vita Dhammaja shridayam vita Shipam tyagam mahadapi Shipantyagam mahadapi Venugulmam maivanara Venugulamivanara Tapasa brahmacharyena Tapasa brahmacharyena Samena cha damena cha Samena cha damena cha Tyagena satya sochabhyam Tyagena satya shochavyam Yamena niyamena va Yamena niyamena va Dehavag buddhijam dira Deyavag buddhiyam dira Dharmagya shradayam vita Dharmaya shradayam vita Shipantyagam mahadapi Shipantyagam mahadapi Venugulmanivanaraha Venugulamivanara Tapasa brahmacharyena Tapasa brahmacharyena Shamena cha damena cha Shamena cha damena cha Tyagena satya shochavyam Tyagena satya shochavyam Yamena niyamena va Yamena niyamena va Dehavag buddhiyam dira Deyavag buddhiyam dira Dharmagya sradadhanvitaha Dharmaya shradayam vita Shipantyakam mahadapi Shipantyagam mahadapi Venugulmam ivanalaha Venugulamivanara Ladies. Tapasa brahmacharyena Tapasa brahmacharyena Shamena cha damena cha Shamena cha damena cha Tyagena satya shochavyam Tyagena satya shochavyam Yamena niyamena va Yamena niyamena va Dehavag buddhiyam dira Deyavag buddhiyam dira Dhamajna sraduvantita vita Dhamagya shradayam vita Shipantyagamadhapi Shipantyagam mahadapi Venugulamivanala Venugulmanivanara Tapasa. Tapasa By austerity or voluntary reaction of material enjoyment. By austerity or voluntary rejection of material enjoyment. You're going to translate those? Tapasa par l'austérité ou le rejet volontaire de la jouissance matérielle. L'austérité, le retrait de la puissance matérielle. And then we do like this. You repeat the English. That way you learn English also. Okay. And then we just take the English French translation. Donc tout le monde répète le mot comme en anglais et personne ne le répète en français. And in case it's so long. Okay, where am I? Here. Brahmacharyena. Brahmacharyena By celibacy. by celibacy. Par le célibat. The first austerity. The first austerity. Première austérité. Samena. Samena By controlling the mind. By controlling the mind. Par la maîtrise du mental. Cha. Cha And. and Damena. Damena By fully controlling the senses. By fully fully controlling controlling the the senses. senses. Par la maîtrise parfaite des sens. Cha. Cha Also. Also. Aussi. Tyagena. Tyagena By voluntary giving charity to good causes. By volunteering charity to good causes. Faisant volontairement des dons charitables à de bonnes causes. Satya. Satya By truthfulness. by truthfulness. Disons toujours la vérité. Sochavyam. Sochavyam And by following
and by following regulative principles. And by following regulative principles. Par l'observance de principes régulateurs destinés à se garder pur intérieurement et propre extérieurement. Okay. To keep oneself internally and externally clean. To keep himself internally and externally clean. Yamena, Yamena, by avoiding cursing and violence. by avoiding cursing and violence. En évitant de maudire et d'user de violence. Niyamena, Niyamena, by regularly chanting the holy name of the Lord. by regularly chanting the holy name of the Lord. En chantant régulièrement le saint nom du Seigneur. Va, Va, and and Dehavak Buddhiyam, Dehavagudiyam, performed by the body, words, and intelligence. formed by body, words, and intelligence. Accompli par le corps, la parole et l'intelligence. Dira, Dira, those who are sober. those who are sober. Les êtres sobres. Dharmagya, Dharmagya, fully imbued with knowledge of religious principles. Tout entier pénétré de la connaissance des principes religieux. Sradaya, Sradaya, Sradaya Anvita, Sradaya Anvita, endowed with faith. endowed with faith. Pourvu de foi. Shipanti, Shipanti, destroy. destroy. Détruite. Okay. Agam, Agam, all kinds of sinful activities. all kinds of sinful activities. Toutes sortes de péchés. Mahat api, Mahadapi, although very great and abominable. although very great and abominable. Même très grave et abominable. Venugulmam, Venugulmam, the dried creepers beneath a bamboo tree. The dry creepers beneath the bamboo tree. Des plantes desséchées sous un bambou. Iva, Iva, like. like. Comme. Analaha, Analaha, fire. fire. Feu. Can I read the translation first? To concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean and non-violent, follow the regulative principles, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body, words and mind. These sins are like the dried leaves of the creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. Traduction. Celui qui désire concentrer ses pensées doit faire vœu de célibat et ne pas rompre ce vœu. Il doit se soumettre à l'austérité qui consiste à renoncer en toute conscience au plaisir des sens. Il lui faut ensuite devenir maître de son mental et de ses sens, faire des dons charitables, faire preuve de véracité, de propreté et de non-violence, observer les principes régulateurs et chanter de façon régulière le saint nom du Seigneur. Ce faisant, l'être sobre et croyant qui connaît les principes de la religion se voit temporairement purifié de toutes les fautes qu'il a commises physiquement, verbalement ou mentalement. Ces péchés sont comparables aux feuilles desséchées des plantes poussant au pied d'un bambou. Même si elles sont consumées par le feu, leurs racines demeurent et sont à même de repousser à la première occasion. Okay, that was the translation. No. Purport. When I read the first paragraph. Tapa is explained in the Smriti Shastra as follows. Manasas Chandriyanam Cha Manasas Chandriyanam Cha Ekagriyam Paramam Tapaha. Complete control of the mind and senses and their complete concentration on one kind of activity is called tapa.
Our Krishna consciousness movement is teaching people how to concentrate the mind on devotional service. This is first class tapa. Brahmacharya, the life of celibacy, has 8 aspects. One should not think of women, speak about sex life, dally with women, look lustfully at women, talk intimately with women, or decide to engage in sexual intercourse. Nor should one endeavor for a sex life or engage in sex life. One should not even think of women or look at them, to say nothing of talking with them. This is called first-class brahmacharya. If a brahmachari or a sannyasi talks with a woman in a secluded place, naturally there will be possibility of sex life without anyone's knowledge. Therefore, a complete brahmachari practices just the opposite. If one is a perfect brahmachari, he can very easily control the mind and senses, give charity, speak truthfully, and so forth. To begin, however, one must control the tongue and the process of eating. Le Smriti Shastra explique comme suit le mot tapa. Manasas chendriyanam che aikregyam paramam tapa. La parfaite maîtrise du mental et des sens, ainsi que leur totale concentration sur un type d'activité donnée, constitue ce qu'on appelle le tapa. Or, notre mouvement pour la conscience de Krishna enseigne à tous la manière de concentrer son mental sur le service de dévotion. Telle est la plus haute forme de tapa. Le brahmacharya ou célibat comporte 8 aspects. Ne pas penser aux femmes, ne pas parler d'activités sexuelles, ne pas s'attarder auprès des femmes, ne pas les regarder avec concupiscence, ne pas échanger de propos intimes avec elles, ne pas envisager de se livrer à l'acte sexuel, ne pas chercher à avoir de relations sexuelles avec les femmes, et enfin, ne pas se livrer à proprement parler à l'union charnelle. Il ne faut même pas penser aux femmes ou les regarder, et encore moins leur parler. Voilà ce qu'est le brahmacharya de premier ordre. Si un brahmachari ou un sannyas échangent des propos avec une femme en un lieu solitaire, ils auront la possibilité d'avoir des rapports sexuels sans que personne n'en ait connaissance. C'est pourquoi un véritable brahmachari adopte un comportement radicalement opposé. Le parfait brahmachari peut très facilement être maître de son mental et de ses sens, faire des dons charitables, dire la vérité, et ainsi de suite. Toutefois, il faut commencer par acquérir la maîtrise de la langue et réglementer l'absorption de nourriture. Can we continue here? In the Bhakti Marga, the path of devotional service, one must strictly follow the regulative principles by first controlling the tongue. Sevan mukhe hi jivadu swayam eva spuratyada. The tongue, jiva, can be controlled if one chants the Hare Krishna Maha Mantra, does not speak of any subjects other than those concerning Krishna, and does not taste anything not offered to Krishna. If one can control the tongue in this way, brahmacharya and other purifying processes will automatically follow. It will be explained in the next verse that the path of devotional service is completely perfect and is therefore superior to the path of fruitive activities and the path of knowledge. Quoting from the Vedas, Srila Viraraghava Acharya explains that austerity involves observing fasts as fully as possible, tapasana sakena. Srila Rupa Goswami has also advised that atyahara, too much eating, is an advancement in spiritual life. Okay. Also in Bhagavad Gita, Krishna says, Yukta hara viharasya, yukta shetasya karmasu, yukta swapna vabodasya, yogo bhavati dukkha. He who is temperate in his habits of eating, sleeping, working, and recreation can mitigate all material pains by practicing the yoga system.
Celui qui adopte la voie du service de dévotion ou bhakti marga doit strictement en observer les règles en restant tout d'abord maître de sa langue. Sevonmukhi jivado swayam eva spuratihada. Cette maîtrise de la langue, jivha, peut être obtenue en récitant le Mahamantra Hare Krishna, en ne parlant d'aucun sujet autre que ceux qui concernent Krishna, et en ne prenant aucune nourriture qui n'a pas d'abord été offerte à Krishna. Si l'on parvient à maîtriser ainsi sa langue, le brahmacharya, de même que les autres principes de purification, suivront automatiquement. Le prochain verset explique que la voie du service de dévotion est parfaite en tout point, et donc supérieure à celle de l'action intéressée et du développement de la connaissance. Citant les Védas, Srila Viragava Acharya explique que l'austérité implique l'observance de jeûnes aussi complets que possible, tapasana shakena. Srila Rupa Goswami a d'ailleurs également enseigné que l'atyahara, c'est-à-dire le fait de trop manger, représente un obstacle sur la voie du progrès spirituel. Krishna lui-même n'affirme-t-il pas dans la Bhagavad Gita 6, verset 17, Yuktahara viharasya yukta chestasya karmashu yukta svapna vabodashya yogo bhavati dukkha, qui garde la mesure dans le manger et le dormir, dans le travail et la détente, peut, par la pratique du yoga, adoucir les souffrances de l'existence matérielle. In the text 14, the word dhira, meaning those who are undisturbed under all circumstances, is very significant. Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita 2.14, Matra spashastu kauntaya sitoshna sukadukara agama paino nityas tamsitikshasa bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O sign of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. In material life, there are many disturbances, adhyatmika, adidevika, and adivotika. One who has learned to tolerate these disturbances under all circumstances is called a dhira. Dans le 14e verset, le mot dhira signifiant ceux qui ne sont troublés en aucune circonstance est particulièrement important. Krishna enseigne en effet à Arjuna dans la Bhagavad Gita 2, verset 14, Matraj pasha stukanteya shitoshna shukadu kadha agama paino nityas tam titik shava bharata. Éphémères joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent, ô fils de Kunti. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, ô descendants de Bharat, et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Dans l'existence matérielle, l'être vivant est sujet à de nombreux tourments, adhyatmika, adidaivika, adibhautika, et celui qui a appris à les tolérer en toutes circonstances est appelé dhira. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Guruvana Pracharna Nirvisesa Srivara Paskachara. So the verse was Tapasa Brahmacharya, verses were Tapasa Brahmacharya na Samena Sha Damena Sha Jagena Sachasocha Vyam Yamena Niyamena Va Deha Vag Buddhijam Dhira Dharma Gyas Radayan Vitaha Shipam Kyagam Mahad Api Venu Gulmam Ivanalaha. To concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean and non-violent, follow the regulative principles, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins, performed with his body, words and mind.
These sins are like the dried leaves of a creeper beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. Répétition du verset. Celui qui désire concentrer ses pensées doit faire vœu de célibat et ne pas rompre ce vœu. Il doit se soumettre à l'austérité qui consiste à renoncer en toute conscience au plaisir des sens. Il lui faut ensuite devenir maître de son mental et de ses sens, faire des dons charitables, faire preuve de véracité, de propreté et de non-violence, observer les principes régulateurs et chanter de façon régulière le saint nom du Seigneur. Ce faisant, l'être sobre et croyant, qui connaît les principes de la religion, se voit temporairement purifié de toutes les fautes qu'il a commises physiquement, verbalement ou mentalement. Ces péchés sont comparables aux feuilles desséchées des plantes poussant au pied des bambous. Même si elles sont consumées par le feu, leurs racines demeurent et sont à même de repousser à la première occasion. So here, previously as we mentioned, prayachita, or activities to counter your sinful activities. Un peu avant, on a parlé de prayachita, comment racheter nos actions pécheresses. And then I believe there was mentioning of jnana, knowledge, as being better than that, to purify yourself, to rectify yourself. Et on nous a dit que Dhyana était meilleur encore pour nous purifier, la connaissance. And then here is mentioning more, you say, tapasya, austerities. Et ici, on insiste plus sur tapasya, l'austérité. Austerities is the wealth of the Brahmanas. L'austérité, c'est la richesse des brahmanas. Be rich Soyez riches with austerities. avec les austérités. Voluntarily accepting some difficulties for the sake of spiritual progress. Accepter volontairement des difficultés pour le développement spirituel. If you don't accept these difficulties voluntarily, you will get in difficulty in any case. Si vous n'acceptez pas ces difficultés volontaires, vous serez de toute façon dans la difficulté. And maybe it's just a different perspective of the mind. C'est une perspective différente du mental. Different perspective of the mind. Yeah, the different perspective is whether it's going to be an